Surah Nahl. We have revealed this Quran upon you. The Quran is a Tibbiyan. It has the bayan of everything. The Quran has a bayan of everything. We believe when all Quran was revealed upon the Prophet ﷺ, that is when Rasulullah ﷺ was blessed with all knowledge. Is that clear? So if anyone says the Prophet ﷺ didn't know about Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha, the Prophet ﷺ did not know his Sahabi, Rasulullah ﷺ was on a battlefield, someone asked him a question, the Prophet ﷺ didn't know an answer. We have answers to all of these, but our greatest answer is, was all Quran revealed at that time? Our claim is, we do not believe that Rasulullah ﷺ was blessed with all knowledge throughout his life. We believe that the Prophet ﷺ was blessed with all knowledge after the completion of Quran. And this is a qat'i verse of the Quran. Tibyanan li kulli shay. Quran is a bayan for everything. It's a clarification, explanation, a clear explanation for everything. And this is a qat'i source, qat'i sabut, a definitive source of legislation. And this cannot be specified unless you present another definitive source of legislation. You cannot present an indecisive source of legislation. You have to present a definitive source of legislation, a qat'i sabut. And remember, this is such a strong daleel. What is this daleel? Any example, anyone asks you, we are plaintiffs in this, we are claimants. What is our claim? Our claim is that the Prophet ﷺ was blessed with all knowledge once all Quran was revealed upon the Prophet ﷺ. Is that clear? Anyone raises a question, but brother, so many Sahaba were martyred. The Prophet ﷺ sent them. He didn't know this. We have many answers to that. We will give dalail directly from the hadith of the Prophet ﷺ. We will give dalail directly from the books of hadith from Sahih Bukhari that Rasulullah ﷺ knew the purity of Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha. Rasulullah ﷺ had no doubts about the purity of Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha. He had no doubts whatsoever. That's proven from the hadith of Sahih Bukhari. But you can't raise this question. Why? We would like to ask you a question. Was all Quran revealed? Was all Quran revealed at that time? Our claim is clear. We believe. Our claim is that we do not say that the Prophet ﷺ had all knowledge throughout his life. Our claim is that Rasulullah ﷺ was blessed with all knowledge after all Quran was revealed. And now to break our daleel, to break our principle, to break our claim, you have to give a qat'i daleel, a definitive source of legislation. That's our challenge. That's our challenge. Present one qat'i daleel after the completion of the Quran, in which the Prophet ﷺ was asked about something and the Prophet ﷺ said, I do not know. Present one narration. I'm making it so easy for you brothers. Alhamdulillah, that is the manhaj of Kanz huda. We make it so simple. Everyone can debate on this issue. In the future, people trouble you, don't they? People trouble you, don't they? People say that to you. They always say, they give you incidents, and the brothers, they come to us, they send us emails, they make phone calls, there's a problem. This incident, the Prophet ﷺ said, I do not know. The Prophet ﷺ remained silent. Rasulullah ﷺ did not respond to the objections. Rasulullah ﷺ did not respond to the questions. Why was Rasulullah ﷺ upset? We give answers to all of them. We give answers to all of them. But this is one answer for each and every one of you. Everyone can memorize this. What is the answer? Simple. Whenever someone asks you, the Prophet ﷺ did not know, if he has the knowledge of the unseen, if he knows the future, why did he not know this? The answer is, brother, you tell me, was all Quran revealed at that time? Our claim is that the Prophet ﷺ has all knowledge after the completion of Quran. Present one incident in the life of Rasulullah ﷺ after the completion of Quran, when the Prophet ﷺ was asked about something and Rasulullah ﷺ did not know the answer.
One thing. The other thing is that itself has to be qat'i. The source has to be qat'i. The thubut has to be qat'i. And what is qat'i? Qat'i is either mutawatir, a hadith which is mutawatir, or it is Quran. So you have to prove that from Quran. Bring a single verse of the Quran. How will they bring Quran? You tell me, Tibbiyan likulli shay. Quran is a Tibbiyan for everything. That's a qat'i dalil. We say bring another qat'i. If they bring another qat'i, that qat'i has to be Quran. And if they give Quran, that means Quran is not completed. डब्बे में ऐसे बंद हो गए, निकल नहीं सकते. ऐसा बक्स में बंद हो गए, निकल ही नहीं सकते. निकल ही नहीं सकते. दावा इतना मजबूत है, निकल के दिखाओ. कैसे निकलोगे बताओ? हमारा क्लेम, हमारा दावा इतना मजबूत है. मेरे इमाम का दावा है, बरेली के कलंदर का दावा है, ये उसका एहसान है उम्मत, या आला हजरत का एहसान है. ऐसा उसूल दे दिया, इस उसूल को तोड़ ही नहीं सकते. कैसे तोड़े? ये कानून क्लियर हो गया. सारा इल्म कुरान में है, सारा इल्म कुरान में है. जब वो कुरान मुकम्मल तौर पर नाजिल हो गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल इल्म मिल गया. अब कोई एक वाकया पेश करो जो कतई सबूत हो, जो कुरान की रिवलेशन के बाद हो, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदम इल्म पर दलालत हो. इज दैट क्लियर? अब इस पर फिर चंद इतराज़ात, some other objections. But how can Quran have all knowledge? How can we say that all Quran, all knowledge is in the Quran? एक छोटी सी किताब है कुरान, इसमें दुनिया का सारा इल्म कैसे आ सकता है? Remember, we believe that all ilm is in Quran. All knowledge is in Al-Quran Al-Kareem. Everything, even, this is what the Quran says. Surah Nahl, verse 89. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Quran has all knowledge, everything. And then Allah Jalla wa Ala says, ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. Tafsil of everything. And the ulama of the ummah say this everything incorporates every single incident that will happen till the day of judgment. Even this gathering of Mawlidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, even that is in the Quran. But show me, where is it? Brother, show me. That's what people say, don't they? Open it. Where's my name in the Quran? You know, where is Birmingham mentioned in the Quran? If you say everything is in Quran, where is that in the Quran? The answer to that is, Allah doesn't say that the knowledge of the Quran is for you. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. The knowledge of everything in the Quran is for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's not for everyone. But I can't see. That's what people say. It's in the Quran. The Quran itself says that everything is in Quran. Sayyidina Hasan al-Basri radiyallahu ta'ala anhu, he says, Allah Jalla wa Ala revealed 104 books. And all the knowledge of 104 books is in the 4 books. Quran, Torah, Zabur, Injil. And all the knowledge of the 4 books is in Al-Quran. And all the knowledge of Al-Quran is in Surah Al-Fatiha. And all the knowledge of Surah Al-Fatiha is in Bismillahir Rahmanir Rahim. And all the knowledge of Bismillahir Rahmanir Rahim is in the Ba. And all the knowledge of Ba is in the Nukta of Ba. मुझे नजर नहीं आता. बा में मुझे कहां, उस नुक्ते में क्या नजर आता है? उस नुक्ते में सारी कायनात का इल्म है. भाई ये कैसे मुमकिन है? एक नुक्ते में सारी कायनात का इल्म कैसे हो सकता है? मुझे नजर नहीं आता. ये एतराज किया जाता है. बहुत सारे लोग एतराज करते हैं. हम कहते हैं वो तेरे लिए नहीं है, वो अहले नजर के लिए है. वो जिनको अल्लाह ने आंख दी है उनके लिए, जिनको अल्लाह ने निगाह दी है उनके लिए, अल्लाह के प्यारों के लिए, अल्लाह के वलियों के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए और कौनैन के वाली के लिए, महबूब किबरिया के लिए. वो जब उस नुक्ते को देखते हैं उन्हें कायनात नजर आती है, सारी दुनिया नजर आती है, उन्हें आज की ये महफिल भी नजर आती है. उस नुक्ते में सब कुछ नजर आता है.
تجھے نظر نہیں آتا تو تو اپنی آنکھ کا علاج کر، اہل نظر کی بارگاہ میں بیٹھ، ان کی بارگاہ میں بیٹھے گا، ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ اس نقطے میں سب کچھ ہے، باغ کے نقطے میں۔ ارے نہیں، تو مجھے تو صرف ایک نقطہ ہی نظر آ رہا ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ، اس کے گرد سفیدی ہے، چھوٹا سا نقطہ ہے، اس کے گرد سفیدی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں ساری کائنات کا علم کہاں ہے؟ ساری کائنات کا علم مجھے نظر نہیں آتا۔ تجھے نظر نہیں آتا؟ آ تجھے دکھاؤں گا، آ تجھے دکھاؤں گا۔ مثال کے طور پر قاری محمد صاحب ہمارے انتہائی پیارے صاحب، یہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ انکار کرتا ہے، میں کہتا ہوں آؤ قاری صاحب آپ کو ایک منظر دکھاؤں۔ میں قاری صاحب کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، دیہات میں لے جاتا ہوں، دیہات کے ایک سیدھے سادہ دیہاتی انسان سے ان کے سامنے قاری صاحب کو بٹھاتا ہوں۔ اس آدمی کے سامنے میں جا کے کہتا ہوں انسان کی آنکھ کو دیکھو، انسان کی آنکھ، یہ انسان کی آنکھ، یہ کیا ہے؟ یہ آنکھ ایک نقطہ سیاہ ہے۔ آنکھ کیا ہے؟ ایک نقطہ سیاہ ہے۔ اس نقطہ سیاہ کے گرد کیا ہے؟ سفیدی ہے۔ آنکھ کیا ہے؟ نقطہ سیاہ ہے، ایک کالا سا نقطہ ہے، اس کے گرد سفیدی ہے۔ اس دیہاتی شخص کے پاس قاری صاحب کو بٹھاتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں قاری صاحب دیکھیے گا، میں اسے ایک بات بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں بتائیں۔ دیہاتی شخص سن رہا ہے، میں اسے کہتا ہوں بابا جی بات سنیے میری، آپ کی جو آنکھ ہے یہ نقطہ سیاہ، اس کے گرد سفیدی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کہا میں آئینہ دیکھتا ہوں۔ آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھ کے کہتے ہیں نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا بابا جی آپ کو ایک بات بتاؤں، اس آنکھ میں کروڑوں چیزیں ہیں، لاکھوں اللہ کی مخلوقات ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کیا ہوا بھائی، مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا، پھر دیکھ لوں کہیں کچھ چیزیں گھس تو نہیں گئی۔ دیکھا آئینے میں، کچھ نظر نہ آیا۔ کہا مجھے تو کچھ نہیں نظر آتا۔ کیا بات کر رہی ہو بھائی، لاکھوں چیزیں میری اس چھوٹی سی آنکھ میں کیسے سما سکتی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بابا جی کہتے نہیں یہ نہیں ممکن ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو بتاؤں یہ جو چھوٹی سی آنکھ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس میں ایک چیز ہے جسے فوبیا کہتے ہیں، اس میں ایک چیز ہے جسے آئرس کہتے ہیں، اس میں ایک چیز ہے جسے کرسٹلین کہتے ہیں۔ اسی چھوٹی سی آنکھ میں یہ جو آپ کو آنکھ نظر آ رہی ہے نا، اسی میں ایک چیز ہے جسے سلری مسلز کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی آنکھ، یہ نقطہ سیاہ، اس کے گرد سفیدی ہے، اس میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ اس چھوٹی سی آنکھ اور اس کے گرد نقطہ سیاہ میں، اسی میں ہی ایک ریٹنا بھی ہے، اور اسی چھوٹی سی آنکھ میں فوٹو ریسپٹرز بھی ہوتے ہیں۔ یہی فوٹو ریسپٹرز ہیں، یہ دو قسموں پر منقسم ہوتے ہیں۔ ان میں راڈ سیلز ہیں، ان میں کون سیلز ہیں، راڈ سیلز۔ یہ راڈ سیلز پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 13 کروڑ راڈ سیلز آپ کی اس آنکھ میں موجود ہیں۔ 13 کروڑ راڈ سیلز آپ کی اس چھوٹی سی آنکھ، اسی نقطہ سیاہ اور اس کے گرد سفیدی میں 13 کروڑ راڈ سیلز ہیں۔ کونز ہیں کتنے ہیں؟ 70 لاکھ کون سیلز آپ کی اسی چھوٹی آنکھ میں ہیں۔ یہ آپ کو رنگین اشیاء دکھاتے ہیں، یہ آپ کو کلر چیزیں دکھاتے ہیں۔ رنگین اشیاء جو آپ دیکھتے ہیں انہی کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو 13 کروڑ راڈ سیلز ہیں نا، یہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ اشیاء دکھاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ جو کون سیلز ہیں، یہ جو راڈ سیلز ہیں، اتنی تعداد میں آپ کی آنکھوں میں موجود ہیں۔ اور یہ دنیا کے آپ جو نظارے دیکھتے ہیں نا، ڈے لائٹ میں، دن کی روشنی میں، دنیا کی رنگینیاں آپ کو یہ کون سیلز ہی دکھاتے ہیں۔ اور یہ کون سیلز ایسے ہیں، ان میں سے ایک بھی ناکارہ ہو جائے نا، آپ کلر بلائنڈ ہو جائیں، آپ کو رنگوں میں امتیاز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، آپ کو نظر نہ آئے کہاں سرخ ہے، کہیں نیلا ہے، کہیں پیلا ہے، آپ رنگوں میں امتیاز ہی نہ کر پائیں اگر آپ کا کوئی ایک کون سیل بھی ناکارہ ہو جائے۔ اور یہ جو راڈ سیلز ہیں نا، یہ کروڑوں راڈ سیلز آپ کی آنکھ میں ہیں۔ آپ کو یہ بتا دوں یہ جتنے راڈ سیلز ہیں نا، یہ آپ کو ڈم لائٹ میں یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی آنکھ میں یہ سلری مسلز ہیں، یہ جب کانٹریکٹ کرتے ہیں نا تو آپ چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح یہ کیمرہ ہے نا سرور بادشاہ، یہ کیمرہ آپ زوم ان کرتے ہیں نا، جب زوم ان کرتے ہیں تو مجھے قریب سے دیکھتے ہیں، زوم آؤٹ کرتے ہیں تو دور سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلری مسلز ہیں، جب یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو چیزوں کو قریب سے دیکھتے ہیں اور پھر یہ چیزوں کو دور سے دیکھتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، قریب سے دیکھ رہا ہوں، پھر میں یوں دیکھ رہا ہوں تو پورے مجمع کو دیکھ رہا ہوں، میں آنکھیں اٹھاتا ہوں تو آسمان پر ستاروں کو دیکھتا ہوں، چاند کو دیکھتا ہوں۔ یہ لاکھوں مخلوقات، کروڑوں مخلوقات اسی آنکھ میں سما جاتی ہے۔ یہ ساری مخلوقات اسی آنکھ میں ہیں۔ اسی آنکھ میں پردہ چشم بھی ہے، اسی آنکھ میں عضویات عشق بھی موجود ہیں، اسی آنکھ میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ بابا کہتا ہے آپ ایسا کریں، پاگل خانے میں جائیں، اپنا علاج کرائیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو اس آنکھ میں کچھ نہیں نظر آتا، اس آنکھ میں یہ کروڑوں چیزیں کیسے موجود ہو سکتی ہیں؟ قاری صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بات آپ کی نہیں مان رہا، یہ بات آپ کی نہیں سن رہا، شاید آپ کی بات میں کوئی حقیقت نہ ہو۔ میں نے کہا تو بابا قاری صاحب چھوڑو اس کو، اور آپ کو ایک آپٹومیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، ایک آنکھ کے معالج کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ قاری صاحب کو پکڑ کے میں ایک آپٹومیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ اسی آپٹومیٹرسٹ کے سامنے جا کے میں اسے کہتا ہوں یہ چیزیں
इस आंख में है? वो कहते हैं बिल्कुल है भाई, वो तो सीने से लगाते हैं। वो कहते हैं आपको आंख के मुतल्लिक इतना पता है, आंख के मुतल्लिक आपको इतना इल्म है? अरे ये तो सही बात है। कारी साहब कहते हैं उसने आपकी तौहीन की, उसने कहा कि पागल खाने में जाके दाखिला लो, अस्पताल में जाओ, ये आपको सीने से लगा रहा है, क्या वजह है? मैंने कहा वो उसका मैदान नहीं था, ये उसका मैदान है। वो उसका मैदान नहीं था, ये उसका मैदान है। ये इसी फन का बंदा है जो जिस फन से ताल्लुक रखता है उस फन को समझता है, जिसका जिस फन से ताल्लुक हो वो उस फन को समझता है। ये ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ये अहले नजर है। क्या सुना आपने? ये भी अहले नजर है ना, इसकी भी, इसका ताल्लुक भी नजर से है। ये भी एक हवाले से अहले नजर है, इसका भी ताल्लुक एक हवाले से आंख से है, क्योंकि इसका ताल्लुक आंख से है। एक दूसरा अहले नजर भी होता है, वो अल्लाह वाला होता है। मैंने कहा आइए आपको अब एक दूसरा मंजर दिखाऊं, एक और मंजर दिखाऊं। मैंने कहा आओ आपको एक वाइज खुश्क के पास ले चलते हैं, एक रूखे मुल्ला के पास ले चलते हैं, एक जाहिल मौलवी के पास ले गया, एक पढ़े लिखे अनपढ़ के पास लेके गया, जो कहलाता तो पढ़ा लिखा है कि मैं आलिम हूँ, लेकिन रूहानियत की दुनिया से आ रही है, रूहानियत की दुनिया से दूर है। उसके पास कारी साहब को मैं साथ लेकर चला गया। हमने उसे कहा, हमने सुना है हसने बसरी कहते हैं, हसने बसरी कहते हैं बाग के इस नुक्ते स्याह में सारी कायनात मौजूद है, बाग के इस छोटे से नुक्ते में सारी कायनात मौजूद है, सारी दुनिया के उलूम मौजूद हैं, हमारी आपसे आज की मुलाकात भी मौजूद है। वो मौलवी कहता है अरे नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे तो फकत एक नुक्ता नजर आ रहा है, तुम कहते हो सारी कायनात मौजूद है, इसमें सारी कायनात कैसे हो सकती है? मुझे नजर नहीं आ रही। मैंने कहा भाई क्या हर नजर आने वाली चीज पर ही एतकाद रखा जाता है? क्या अल्लाह नजर आता है तुम्हें? क्या अल्लाह नजर आता है? कहा नजर नहीं आता। तो हमने कहा फिर अल्लाह को मानते कैसे हो? अगर नजर आने की वजह से ही अकीदा रखा जाता तो अल्लाह नजर नहीं आता, उसे क्यों मानते हो? उसने कहा नहीं मुझे तेरी बात समझ नहीं आती, तुझे मेरी चल दूर भाग जा, भाग जा। कारी साहब ने कहा अरे मेरे उस्ताद की तौहीन करता है। इन्होंने दिया उसे मारा मुक्का उसके सर पर, मारा मुक्का उसके सर पर मारा। उसने कहा अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कारी साहब ने कहा दर्द दिखाओ, कहाँ है? भाई जो अगर सिर्फ उसी को मानते हो जो नजर आता है, तो दर्द नजर आ रहा है तो दिखाओ, हमें तो नजर नहीं आ रहा, हमें दर्द नहीं है। बहरहाल हम वहां से वापस आए। मैंने कहा छोड़ो छोड़ो इस मरदूद को, इसको यहीं रहने दो। हम वापस आए। मैंने कहा आओ आपको एक अल्लाह वाले की बारगाह में लिए जाते हैं, आपको एक अल्लाह के वली की बारगाह में लिए चलते हैं। कारी साहब को मैं अपने साथ लेके अल्लाह के वली की बारगाह में लेके आया। मैंने कहा अल्लाह के वली से अब पूछते हैं, अब इससे पूछते हैं, अल्लाह के वली से वही सवाल करते हैं। हमने अल्लाह के वली से वही सवाल किया, वही क्वेश्चन किया। हमने कहा अल्लाह के वली तू हमें बता, हमें बताया गया है, हमें बताया गया है कि बाग के इस नुक्ते स्याह में सारी कायनात का इल्म मौजूद है, सारी दुनिया का इल्म मौजूद है, कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म मौजूद है। क्या ये अकीदा रखना जायज है कि इस बाग के नुक्ते स्याह में कायनात का इल्म मौजूद है? क्या ये इस्लामी अकीदा है? हमें तो ये बताया गया है आज जो हमारी तुझसे मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात का जिक्र भी इस नुक्ते में मौजूद है, इस नुक्ते में नजर आता है। क्या ये अकीदा रखना जायज है? क्या ये अकीदा इस्लामी अकीदा है? अल्लाह के वली ने कहा अरे तुम मुझसे पूछते हो क्या ये अकीदा रखना जायज है या नहीं? आओ तुम्हें कुरान खोल के दिखा ना दूं कहां है हमारी तुम्हारी मुलाकात। और तुम्हें दिखा दूं, कुरान खोल के अभी दिखा देता हूं। इस मुलाकात का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। कारी साहब ने कहा अरे ये क्या है, ये क्या हो गया? मौलवी साहब तो कह रहे थे कुछ नजर नहीं आता, ये कहते हैं अभी दिखा देता हूं। मैंने कहा उस ऑप्टोमेट्रिस्ट और उस जाहिल देहाती के माबैन मुकारना कर लो, मुवाजना कर लो, उससे सबक हासिल कर लो। उसे कुछ नजर नहीं आया, उसने मुझे पागल कहा, उसने मुझे दीवाना कहा। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने मुझे सीने से लगा, क्योंकि उसका ताल्लुक निगाह से था, उसका ताल्लुक आंख से था, वो आंख की बात को जानता था। इसी तरह जाहिल मौलवी के पास लेकर गए, उस वाइज़े खुश के पास लेकर गए, उस रूखे मौलवी के पास लेकर गए। उसने किसी बात को न समझा। इस अल्लाह के वली ने देखा, इसने कहा आओ आओ मैं तुम्हें अभी अपनी मुलाकात इसी कुरान से दिखा सकता हूँ। क्योंकि अल्लाह का वली कुरान खोलता है तो उसे सारी कायनात नजर आ जाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर एक आम वली कुरान की इन्हीं आयात को देखे, उसे कायनात नजर आ जाए, तुम्हारा क्या ख्याल है? बाबा फरीद इन्हीं आयात को देखे तो बाबा फरीद को क्या नजर आएगा?
بابا فرید انہی آیات کو دیکھے، اور اگر بابا فرید انہی آیات کو دیکھے، بابا فرید کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ ادھر چراغ دہلوی دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ غریب نواز دیکھیں تو ان کے مشاہدہ کا عالم کیا ہوگا؟ بندہ نواز گیسو درار دیکھیں تو ان کے مشاہدہ کا عالم کیا ہوگا؟ خواجہ باقی بلّہ دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ قطب الدین بختیار روشی کاکی دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اگر انہی آیات کو بہاؤالدین زکریا ملتانی دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اگر انہی آیات کو خواجہ بہاؤالدین نقشبند دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اگر انہی آیات کو شہاب الدین سہروردی دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اگر قرآن کی انہی آیات کو غوث اعظم پیران پیر میران دستگیر دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اور انہی آیات کو خواجہ حسن بصری دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ انہی آیات کو مدینۃ العلم کے باب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اور انہی آیات کو کونین کے والی عالم علم ما کانا وما یکون دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اور باقی سب تو قرآن کی ان آیات کو دیکھتے ہیں، باقی سب تو قرآن کی ان آیات کو دیکھتے ہیں، ان حروف کو دیکھتے ہیں، ان کلمات کو دیکھتے ہیں، یہ کلمات کیا ہیں، یہ آیات کیا ہیں؟ قرآن اللہ کی صفت ہے، وہ ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ آقا نے فقط آیات کو نہیں دیکھا، آقا نے فقط آیات کو نہیں دیکھا، وہ تو آیات کو دیکھتے ہیں۔ آقا عین ذات کو دیکھتے ہیں، عین ذات کو دیکھتے ہیں، عین ذات کو دیکھتے ہیں، اور جب آقا عین ذات کو دیکھتے ہیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہو جاتا ہے؟ مجھے کہنے دو، میں نہیں کہتا، بریلی کا محدث کہتا ہے، بریلی کا کلندر کہتا ہے، ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس قرآن میں کائنات کی ہر شے کا ذکر ہے، ہر شے کا ذکر ہے۔ اب کوئی کہیں میں نہیں مانتا. If someone still claims I do not accept this, a simple answer, simple example. I've got my DVD here. Have a look at this. In this DVD, there's a detailed lecture in this. In the beginning, there are clips, footage from Pakistan, France, Holland, Switzerland, Canada, States, many examples. I don't know, there's a lot of things in this DVD. If I take this to a villager, someone who has no knowledge of DVDs, a common person, I take this DVD to him and I say to him, Pakistan is in this, France is in this, Azad Kashmir is in this, America is in this. Remember the Prophet ﷺ said, there is a zahir to the Quran, there is a zahir to the Quran, and there is a button to the Quran. Quran has an inward meaning, an outward meaning. One is what you see apparently, and then there is a hidden meaning to the Quran. That is what the Prophet ﷺ knows. And the awliya, they know that through Rasulullah ﷺ. I say to him, then all these countries are in this DVD. He will laugh at me. He will say, I can't see it. I can see a bit of writing here.
You know, it describes where the lectures have taken place, okay? I can't see anything else. That's the only thing I can see in that. What will you say to him? You will say to him, Babaji, in order for you to see everything, in order for you to have the knowledge of everything and see everything that we claim, put this in the DVD player. Take this DVD out, place it in the DVD player, and then you will see everything on the screen. Everything is in this Quran. Everything is in this Quran. I can't see it. You can't see it. When this Quran is placed in the heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then watch everything on the screen of the Nabuwah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You will be able to see the entire world. When this Quran is placed in the chest of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and see this on the screen of the books of hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, everything will be in front of you. That was the second reason. Second reason. People say, there are certain incidents that took place in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We say our claim is clear. Everything is in Quran. All knowledge is in Quran. Do I say that? Am I claiming this? The Quran itself says it. Allah says it. I've presented two verses of the Quran. Two verses of the Quran. The Quran says every knowledge is in the Quran. So in the future, anyone mentions certain incidents that took place in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what is our answer? Simple. Was all Quran revealed? When the Prophet sallallahu alaihi wasallam, apparently according to your explanation, said that I do not know, was all Quran revealed at that time? Present an example when all Quran was revealed upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, provided that that example is qat'i. Two hurdles, two obstacles. These were the two reasons. Third reason, there are certain verses of the Quran, certain ayat of the Quran in which apparently it seems as if Allah Jalla wa Ala is saying that the Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't have the knowledge of the unseen. Remember, the problem we have is a lot of people fail to read those verses of the Quran in which clearly Allah Jalla wa Ala says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is blessed with the knowledge of the unseen. I don't know why people ignore those verses of the Quran. There are some verses of the Quran in which Allah Jalla wa Ala says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has the knowledge of the unseen. And Allah Jalla wa Ala blesses the makhluk of Allah with the knowledge of the unseen. And there are other verses of the Quran in which Allah Jalla wa Ala says only Allah has the knowledge of the unseen. Now what do we do now? Apparently there is a contradiction. For example, Allah says in the Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِيَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. Surah Al-Imran, verse 179. Allah says Allah Jalla wa Ala does not inform everyone of the knowledge of the unseen, but He chooses. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ, from His Rusul, from His messengers, and He blesses them with the knowledge of the unseen. One verse of the Quran. Another Quranic verse, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ وَلَا غَيْبِ أَحَدٍ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ. Surah Jinn. Allah says that Allah blesses His messengers with the knowledge of the unseen, those with whom He is pleased. Another verse of the Quran, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِيٍ. Another verse of the Quran, ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. All of these Quranic verses. Allah says, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَقَالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. These are all Quranic verses to prove that the prophets are blessed with the knowledge of the unseen. Allah says, وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا. Allah says, وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. About Sayyidina Isa alayhi salam. Allah says, وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Surah An'am, verse 75. In all of these verses, Allah Jalla wa Ala says that the prophets are blessed with the knowledge of the unseen. But there are also certain verses of the Quran in which Allah Jalla wa Ala says only Allah has the knowledge of the unseen. Such as قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. Allah also says وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Allah also says وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. Allah says قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ.
All of these Quranic verses, apparently they denote the meaning of the prophets of Allah not having the knowledge of the unseen. So we've got two kinds of verses of the Quran. One, those verses in which Allah Jalla wa Ala says, only Allah has the knowledge of the unseen. And the prophets do not have the knowledge of the unseen. Is that clear? One, Allah is saying only Allah has the knowledge of the unseen. And the prophets do not have the knowledge of the unseen. That is one. And the other group of ayat of the Quran, in that Allah Jalla wa Ala says that the prophets are blessed with the knowledge of the unseen. Do you see? Now apparently there is a contradiction. Apparently there is a ta'arud, contradiction. And Allah says in the Quran, لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. If the Quran was from other than Allah, then you would have found contradiction in the Quran. Then they would have, if there was a contradiction in the Quran, that means the Quran is not from Allah. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. So if there is contradiction in the Quran, that means Quran is not from Allah. It's not a book of Allah. Is that clear? Now apparently we see a contradiction only. Apparently we see a contradiction. Some verses of the Quran, Allah Jalla wa Ala says only Allah has the knowledge of the unseen, and the prophets do not have the knowledge of the unseen. In the other verses of the Quran, Allah Jalla wa Ala says that the prophets are blessed with the knowledge of the unseen. Do you see? If Maulana Riyas, if he says milk is white, then he says milk is red, the color of milk is red. Is there a contradiction in that or not? Tell me, brothers. One statement is true, the other is false. That means that he's telling a lie. Yes? If he says the color of milk is white, then the same person says it is red. That means there's a lie in his statement. Is that clear? If Allah says that only Allah has the knowledge of the unseen, and the prophets do not have the knowledge of the unseen, we've got about 10 verses of the Quran in which Allah Jalla wa Ala says only Allah has the knowledge of the unseen, and the prophets do not have the knowledge of the unseen. And then we've got many verses of the Quran in which Allah Jalla wa Ala says that the prophets are blessed with the knowledge of the unseen. Apparently there's a contradiction. Now how do we explain that? If a non-Muslim comes to you and he says to you, your Quran says that if Quran was not from Allah, there would have been a contradiction in the Quran. Now we see a apparent contradiction in the Quran, so that means Quran is not from Allah. What is our explanation? How do we eliminate the contradiction? How do we explain this? Simple. Our ulama have explained this. There is no contradiction. The contradiction is in your understanding. In the Quran there is no contradiction. The contradiction is in our understanding. How? When Allah Jalla wa Ala says only Allah has the knowledge of the unseen. When Allah says only Allah has the knowledge of the unseen, the meaning of that is independently only Allah has the knowledge of the unseen. Independently, Zati, personal knowledge of the unseen is the attribute of Allah Jalla wa Ala. The only one who was never given the knowledge of the unseen by anyone is Allah. When Allah says the prophets do not have the knowledge of the unseen, meaning they do not have the knowledge of the unseen the way Allah has the knowledge of the unseen. Meaning their knowledge of the unseen is not independent. They are dependent upon Allah. Allah's knowledge of the unseen is Zati. And the Prophet's knowledge of the unseen is not Zati. Zati means personal, not given. And when it's given, it's called Atai. When Allah Jalla wa Ala says only Allah has the knowledge of the unseen, and the prophets do not have the knowledge of the unseen, that means Allah Jalla wa Ala is saying only Allah is independent in knowing the unseen. Is that clear? Allah was not given the knowledge of the unseen. It wasn't granted to Allah by anyone.
Allah's knowledge of the unseen is His personal knowledge. He is independent in knowing the unseen. And when Allah says the prophets do not have the knowledge of the unseen, what kind of knowledge of the unseen? Independent knowledge of the unseen, they do not have it. Is that clear? Now let's move on to the other verses of the Quran, in which Allah Jalla wa Ala says the prophets have the knowledge of the unseen. What is the meaning of that? Their knowledge of the unseen is atai, it is given to them. Do you see? When Allah says that the prophets have the knowledge of the unseen, the meaning of that is they have the knowledge of the unseen. Which knowledge of the unseen? Zati? Is it Zati? If it was Zati, then there would have been a contradiction. But it's not Zati, he's referring to Atai. The knowledge of the prophets is Atai. It is something that is given to them. Is that clear? Do you understand? A non-Muslim, an Orientalist, he comes to us and he says, look, there's a contradiction in the Quran. Allah says only Allah has the knowledge of the unseen. The prophets do not have the knowledge of the unseen. In other verses of the Quran, Allah says that the prophet has knowledge of the unseen. What is your answer to that? If there's no contradiction in the Quran, we see a contradiction. Our answer is clear. We will say we divide the knowledge of the unseen into two types. The first is Zati, the second is Atai. Is that clear? When Allah says only Allah has knowledge of the unseen, meaning independently only Allah has knowledge of the unseen. The prophets do not have the knowledge of the unseen independently. And when Allah says that the prophets have the knowledge of the unseen, what does that mean? It is given to them. There is no contradiction. Is there a contradiction? Now if someone says, I do not believe in this division of Zati and Atai, what does that mean? If someone says, I do not believe in this division of Zati and Atai, you shouldn't divide it into Zati and Atai, what does that mean? If he says, I do not believe that the prophets have the knowledge of the unseen, then he will be denying many verses of the Quran in which clearly Allah says that the prophets have the knowledge of the unseen. And denying some Quran is kufr. I found a brother who was researching and he was so confused about this matter. He started to count the number of verses of the Quran. He says, if there are more verses in the Quran stating that the prophets have the knowledge of the unseen, then I will accept that. Now that's the mentality. Think about it. He said, if there are more verses of the Quran stating that Allah only has knowledge of the unseen, so if there are 15 verses stating that only Allah has knowledge of the unseen, and there are 10 verses of the Quran stating that the prophets have the knowledge of the unseen, then I will believe. Since there are more verses of the Quran stating that the prophets don't have the knowledge of the unseen, I will say only Allah has knowledge of the unseen. Al-ayazu billah. That's the manhaj, that's the understanding. They don't understand that even if you deny one verse of the Quran, you will become a non-Muslim. Even if you deny one verse of the Quran, you will become a kafir. You will become a non-Muslim. There can never be a contradiction in the Quran. This is why we say, do not say Quran and Sunnah only, Akhi, Quran and Sunnah. Quran and Sunnah. When you follow Quran and Sunnah yourself without the explanation of the Salafus Salihin, without the explanation of the ulama and the sanad of the ulama, then that is the result of that you'll begin to count the number of verses of the Quran. If there are more verses of the Quran supporting one thing, I'll believe in that and I'll deny all the other verses of the Quran. We say we act upon both verses of the Quran. We believe, yes, only Allah has knowledge of the unseen, meaning independently, only Allah has knowledge of the unseen. And we believe that the prophets also have the knowledge of the unseen. The meaning of that is that they depend upon Allah in attaining the knowledge of the unseen. We believe in both verses of the Quran. So if someone says, I do not believe in this division of Zati and Atai, do you know what that means? That means this person is a hypocrite. He's trying to prove that there is a lie in the Quran. He's trying to prove that there is a deficiency in the Quran. I'll give the same example. Alamar Yassa. Your student comes to you. He brings a glass of milk. He gives you a glass of milk. A student of Alama Riyaz comes to him and gives him a glass of milk. He says, Alama Sahab, what is the color of this? Alama Riyaz says, the only color of milk is white. Concentrate everyone, concentrate. He says, the only color of milk is white. He says, okay.
He goes back, brings another glass of milk, but he pours some drink in it, Ruh Afza. Do you remember Ruh Afza? Pakistan ki iftariyan yaad aayi? Okay. He pours some Ruh Afza, changes the color, changes into red. He asks Ustad Sahab, Allama Sahab, Sheikh Sahab, what is the color of this? He says red. The color of this is red. He says, okay. He goes to his friends, he approaches his friends, and he says, Allama Riyaz Sahab says, the color of milk is white. Then he says, the color of milk is red. He says, the color of milk is white. Then he says, मिसाल तो मेरी ऐसी होती है और मिसालें देता हूं मसाले लगाकर. मसाले लगाकर मिसालें दो तो मसले समझ में आ जाते हैं. असल मकसद तो ये बात समझ में आ जाए. He approaches all his friends and he says, Allama Sahab says that milk is white. Then he says milk is red. There's a contradiction in his statement. There's an apparent contradiction. Brother Habib Jami says, let me find out. Let me investigate. He approaches Allama Riyaz Sahab and he says that people are claiming that there's a contradiction in your statement. You say that milk is white. And the first time he approached you, you said the only color of milk is white. And now you're saying that the color of milk is red. He said, no. When I said that the color of milk is white, what I meant by that is that the zati color of milk is white. But with the ata of Ruh Afza, the atai color of milk changed into red. The personal color of milk, zati color of milk was white, but atai color of milk was red. Brother Habib, he approaches all the friends and he says, people, what he meant by the color of milk was that the personal zati color, the original color of milk is white. Zati color of milk is white. Atai color of milk is red. So there is no contradiction in his statement. There is no contradiction. He's not a liar. The other person says, no, I'm not calling my teacher a liar, but I don't understand this Zati and Atai business. I do not believe in this division of Zati and Atai. You will understand, this person is claiming to be a loyal student of Allama Riyaz, but he's trying to prove that Allama Riyaz is a liar. Why? By denying the division of Zati and Atai, he's trying to prove that he's telling a lie. Yes, and you know Brother Habib is a loyal friend of Allama Riyaz. When he is dividing Zati and Atai, he's saying there is a division. That means that he is trying to prove that he is honest. Is that clear now? Allah says, only Allah has the knowledge of the unseen. Then Allah says that the prophets have the knowledge of the unseen also. Imam Ahmad Raza says, divided into two types, Zati and Atai. Someone says, I do not believe in the division of Zati and Atai. There is no Zati and Atai. We do not believe in the division of Ilmul Ghaib, Zati and Atai. We understand why this person doesn't believe in the division of Zati and Atai. He's trying to prove that Allah can tell a lie. अब पता चला इम्कान किज़्ब का मसला. अब हर बात में मुकम्मल तो नहीं, खतीब का काम है इशारे देने. जिस तरह जलसे में बैठा हुआ हर बंदा खतीब का इम्तिहान लेता है. यार बुखार था इसको, 3-4 हफ्तों से बीमार था, पता नहीं बोलेगा कैसा कैसा खिताब करेगा. आज मौलवी साहब ने अच्छी तकरीर की. पढ़ा लिखा बंदा भी तबसरे करता है, खतीब का इम्तिहान लेता है ना, अंगूठा छाप भी बैठा इम्तिहान ले रहा होता है. आज कैसी किताब हुआ, कैसी तकरीर हुई. भाई अगर मजमा खतीब का इम्तिहान ले सकता है तो खतीब का भी काम है ना, उसका भी हक बनता है मजमे का भी इम्तिहान ले. हाँ? इमाम अहमद रिजा रहमहुल्लाह
Imam Ahmad Riza rahimahullah, he divided it into Zati and Atai. Remember, my subject here is not ilmul ghayb. I'm not talking about ilmul ghayb. I am only trying to prove one thing, that the Prophet ﷺ knows each and every one of us. Ilmul ghayb is a vast subject. That's a big subject. In that, anyone wants to talk to me about the knowledge of the unseen itself, just the linguistic meaning of ilm, he has to define ilm in mantiq. He has to define ilm according to the terminology of the philosophers. What do the philosophers say about ilm? What is the lughawi ma'na of ilm? Istilahi ma'na of ilm? The meaning of ilm in aqidah, the meaning of ilm in mantiq, then the meaning of ghayb. That's a different subject. At the moment, I'm trying to answer the first three obstacles, three things. What's the first thing? It is shirk. It can't be shirk. You believe about the ilmul ghayb of the angel of death and Satan. It's not shirk. Then how can he be shirk for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?